අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් නංගි මල්ලී ඔබ මේ වෙනකොට ඔබේ 2023 වර්ෂය වෙනුවෙන් අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අවශ්‍ය වෙන දැනුම එකතු කරගන්න ගමන් ඉන්න කාලයක් මේ තියෙන්නේ සහ එකතු කරගත්ත දැනුම නැවත නැවත මතකයේ ආවර්ජනය කරන කාලයක් තමයි මේ කාලය. මහත්මා ගාන්ධිතුමා කියලා තියෙනවා හරි ලස්සන කතාවක්. ඔබ මේ දැනුම එකතු කරගන්න විට සදාතනික ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් විදියට සිතාගෙන ඔබේ ජීවිතේට දැනුම එකතු කරගන්න. ඔබ ඉගෙන ගන්න කියලා. ඉතින් ඉගෙනීමට දැනුමට ආස කරන පුද්ගලයෙක් බවට ඔබ පත් වුණොත් ඔබේ ජීවිතේ ඒ තුළින්ම සාර්ථක කරගන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ජීවිතේ සාර්ථකත්වය හොයාගෙන යන අවශ්‍ය නම් දැනුමට ආස කරන්න ආදරය කරන්න ඉගෙනීම බොහොම සාර්ථකව කරන්නට ඔබේ ජීවිතයේ උත්සාහය උනන්දුව කැපවීම යොදවන්න කියලා අපි අද ජාතික පස්සල ආරම්භයේම ඔබට මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අදත් ආදරෙන් මේ හෝරාව අපිත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා ආරාධනය කරන ගමන් අපි ආරම්භ කරමු මේ ජාතික පස්සල. අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය වෙනුවෙන් ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපි සතියේ දින 5ම උපවෙනුව වෙන් කරලා තියෙනවා හවස 4-5 පැය. ඉතින් විෂයන් 5ක් අපි මේ විෂයන් ගණනාවක් අපි මේ කාලවකවානුව තුළදී සාකච්ඡා කරනවා. ඔබේ ප්‍රධාන විෂයන් කිහිපයත් මේ විෂයන් වලට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් ඔබට හැකියාව තියෙනවා මේ දින 5 අපිත් එක්ක එකතු වුණොත් විභාගයේ ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන මාර්ගය සහ සහයෝගය ජාතික පාසල හරහා ලබා ගන්න. ඔබ දන්නවා අඟහරුවාදා අපි වෙන් කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව වැඩිපුර අවධානයක් ලබා දෙන්න. අද අපි පාඩම කරන්න ඕන අපේ පන්ති කාමරයට සම්බන්ධ කරගන්නවා කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් සර්. අයිබෝන් සර්. අයිබෝන් මේනකා. අලුත් අවුරුද්දට අපි රංගන සර් මේ ඉංග්‍රීසි පාඩමේ මුණ ගැහෙන පළවෙනි දවස. පළවෙනි දවස. ඔව්. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්ද වුණාට දැන් අපි කරගෙන ආපු වැඩ කොටසක් තියෙනවා අපිට කරගෙන යන්න. මේ ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕන මාස කිහිපයක් තියෙන්නේ. අපි අපේ ආදරණීය නංගිලා මල්ලට පණිවිඩයක් එකතු කරන ගමම පාඩම පටන් ගමු. Right. So first of all, I'd like to wish all our students and viewers a very happy new year. And I'm sure you are watching us, you are staying with us this year too. So we have arranged a lot of lessons for you to help to do your O-level exam. So today also we have a wonderful lesson that comes in paper 1. මේනකා කිව්වා වගේ අපි පොඩි පණිවිඩයක් එකතු කරොත් එහෙම අපේ දරුවන්ට දැන් අද ඉඳන් ගත්තාම අපිට තව මාස 3ක වගේ කාලයක් තියෙනවා. අපි ජනවාරි දැන් පටන් ගන්න තියෙන්නේ February, March, April, probably in the second or third week of May you will have your oral exam. So still you have enough time if you haven't started practicing past papers. If you haven't started how to do past paper questions, still you have time. තාම කාලය තියෙනවා. Still you can prepare a timetable as we customarily say, or else you can do past papers randomly and discuss with your friends or teachers and stay with us. We are also bringing you a lot of questions, sample answers, as well as we'll be doing some lessons on and off what we find really necessary for you. එනිසා කියන්න කැමති වෙනක අපි past paper questions විතරක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ මේ අවුරුද්ද පුරාව මේ මාස කිහිපය පුරාවටම අපි ඔයාලට සමහර lessons ඔයාලට මේක කරොත් හොඳයි කියලා හිතන lessons උත් එක්ක තමයි අපි questions යන්නේ අද පාඩමත් ඒ වගේ. හරි. ඔන්න දැන් සර් වචන කරුණු ගණනාවක් ඔබට මතක් කරා. අපි අද මොනවද ඉගෙන ගන්න කියලා කැමති නේද දැනගන්න. දැන් අද ඉගෙන ගන්න පාඩමේ කොටසත් මේ පාඩම් කොටසත් ඔබට විභාගයට බොහෝ වෙලාවට පිළිතුරු සපයන්න එන ප්‍රශ්නයක් මේ පාඩම ඇසුරෙන් නිර්මාණය වෙනවා. අද notice නේද අපි කරන්නේ? ඔව්. අද අපි කරන්නේ notice පාඩම. So let's write notices today. This question comes in paper 1. You know that before last week we did notes. So in this question there are two options for you, that is notes or notices. Options දෙකක් තියෙනවා. එකක් writing a note, the other one writing a notice. So we have already discussed how to write a note. Today our focus is writing a notice. So at the end of this lesson you will be able to write notices using the correct format and language. Now look at this, correct format and language. So when you write a notice,
language itself is really important, as well as format is also really important. So there's a format for you to write a notice. Notice එකක් ලියන්නත් format එකක් තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. Let's get started reading a sample notice I have put on the e-board here. Right, we'll read it together. Notice to all the students of grade 11E. The Welfare Society of our school has planned a program to clean the dengue breeding places at the school on the 8th January 2024 from 9 a.m. onwards. The areas around the shrine room will be cleaned. Please bring necessary tools and equipment. You are invited to join this program. I have put the date here. So this is the date. What is this date? This is written date. This is the date I write this notice. So I have put today's date. දැන් මේ දාලා තියෙන්නේ අපි note එක notice එක ලියන date එක මම අද date එක දාලා තියෙනවා 2nd January 2024 and here monitor grade 11E. So at a glance you can see there's a format, right? මෙතන format එකක් තියෙනවා. අපි මේ format එකට යමු ඔක්කොටම කලින්. Right. So our students already know what the format of a notice is. So if I give you a few seconds to think and name these boxes, you will definitely say this is actually on the top you write notice. And then I have put another box here. This should be a little longer. මේක පොඩ්ඩක් දික් වුණා නම් හොඳයි. අපි heading එකක් දානවා. අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් නම් heading එකක් දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට what is this big box for? මේ big box එක අප තියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට body එක ලියන්න. දැන් දන්නව දරුවෝ මම කලින් කතා කරා මේ date එක, the date on which we write the notice, and this is convener. අපි බලමු මම එක type කරලා තියෙනවා. So you start your notice with the heading notice. notice කියන heading අපි උඩින්ම දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දාන්න පුළුවන් heading එක. අපි බලමු sample එක ආය පාරක් බලලා කලින් notice එකට අපි යමු. මෙතන තියෙනවා මේ to all the ඉස්සලා මම දානවා notice. ඊට පස්සේ heading එක දානවා to all the students of grade 11E. දැන් මේ notice එක ලියන්නේ 11E class එකේ සියලුම ශිෂ්‍යයන්ට. මම ආයෙත් යනවා notice එකේ format එකට. ඉස්සලාම අපි notice කියලා ලියනවා උඩින්ම. ඊට පස්සේ heading එක දානවා අවශ්‍ය නම් this is not compulsory, this is not mandatory. අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. හැබැයි heading එක දැම්මොත් ලස්සනයි. Then we come to the body. අපි body එකට එනවා. So what we include in the body? අපි body එකේ purpose එක දානවා. purpose කියන්නේ මොකක්ද මේ notice එක ලියන්නේ ඇයි? මොකක්ද අරමුණ? දැන් purpose කිව්වමත් මම තව ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම date එක තියෙන්න ඕන, time එක තියෙන්න ඕන, venue. So what is the venue? The place. Place where the incident or event happens. අපි කතා කරන event එක සිද්ධ වෙන ස්ථානයට අපි venue කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ written date, the date we write the notice. මේ තමයි notice එක ලියන දවස, පළ කරන දවස. What is this date? මේ මොකද්ද මේ date එක? මේ date එක තමයි අපි මේ කියන event එක පැවැත්වෙන date එක. ඔයාලට sample එක බලනකොට අපි කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ convener. Who is convener? Convener is the person who publishes this notice. මේ notice එක publish කරන කෙනා තමයි convener. ඒ කියන්නේ මේ notice එක ලියන කෙනා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් body එකට ආයසරයක් ගියොත් එහෙම දැන් අපි කිව්වා notice එකට format එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට දරුවන්ට හිතෙන්න පුළුවන් paper එකේ පොඩි ඉඩක් දීලා තියෙනවා notice එකට. හැබැයි ඔයාලා හරියට බැලුවොත් එහෙම මේ දීලා තියෙන rule ගාන මේ වචන ප්‍රමාණය යන ප්‍රමාණවත්. 50 to 60 words ලියන්න තියෙනවා. minimum 50, maximum 60 words. So it's not a big deal. And don't write just a paragraph. Paragraph එකක් ලියන්නත් එපා. It looks odd. paragraph එකක් ඔයාලා ලියනකොට. දැන් අපි notices කියවන්නේ මොන වගේ වෙලාවකටද? අපි සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ නැහැ වතුර බෝතලයකුත් අරගෙන අපි යමු notice එකක් කියවන්න කියලා එහෙම යන්නේ නැහැ. ඔයාලා ස්කූල් එකේ අපි තමයි ස්කූල් එකේ ගොඩක් වෙලාවට notice board එක තමයි notices අපි publish කරන්නේ. ඒතර ඔයාලා washroom යන ගමන් එහෙම නැත්නම් IT lab එකට යන ගමන් library යන ගමන් වතුර බොන්න යන ගමන් නේද? ඔයාලා පොඩ්ඩක් නැවතලා ඔයාලා interest වෙන topic එකක් නම් තියෙන notice එකේ අපි චුට්ටක් නැවතලා බලනවා. නැත්නම් ඔයාලා කිරින් පාස් කරලා යනවා. දැන් notice එක ලියනකොට පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. ඒක අපි මේ heading එක දාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. notice එක පැහැදිලිව තියෙන්න ඕනේ. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට sports වලට කැමති ළමයි sports ගැන මොකක් හරි notice එකක් නම් තියෙන්නේ. ටක් ගාලා නැවතලා නේද? ඒක කියවනවා. Because that person, that student is interested in sports. If one is interested in science or something, if the notice is about science exhibition or maybe
any event of astronomical society, he or she will stop and read the notice. So notice will be very clearly written. Notice එක clearly ලියන්න ඕන පේන්න. ඒ නිසායි අපි මේ body එක මෙන්න මෙහෙම දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ආයෙත් කලින් notice එකට යමු. එහෙනම් උඩින් අපි notice කියලා ලියනවා the big heading. ඊට පස්සේ අපි sub heading එකට දානවා to all the students of grade 11E. එමත්නම් අපි හිතමු අපි ලියන්නේ tree planting campaign එකක් ගැන notice එකක් කියලා. අපි හිතමු you are a member of environmental society in your school. Or else let's say you are the president of environmental club in your school. Environmental club එකේ president ඔයා. So you have planned a tree planting campaign. රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් ඔන්න ඔයා plan කරලා තියෙනවා. So how do we write the notice? කොහොමද අපි notice එක ලියන්නේ? You start like this notice and you can put a nice subheading like plant a tree and be a nature lover. නේද? Plant a tree and be a nature lover. අනේ වගේ ලස්සන heading එකක් දාලා පටන් ගන්නත් පුළුවන්. So there's no the method for this. So what today I'm discussing is just some samples. මම samples කීපයක් කතා කරන්නේ මේකම නෙමෙයි කියලා මම මුලින්ම කියන්න ඕන. එතන ඔන්න to all the students of grade 11E. දැන් අපි යමු body එකට. මෙන්න the welfare society of our school has planned a program to clean the dengue breeding places at the school. එහෙනම් මෙන්න event එක පැහැදිලි. මම ඒක underline කරන්න. Program to clean the dengue breeding places at the school. එහෙනම් මේ program එක මොකක්ද කියලා පැහැදිලි. මේ event එක මොකක්ද කියලා පැහැදිලි. එහෙනම් why do we write this notice? We write this notice to pass the message to all the students of grade 11E. එහෙනම් මේ notice එක ලියන්නේ grade 11E වල ශිෂ්‍යයන්ට ශිෂ්‍යාවන්ට මේ පණිවිඩය pass කරන්න. දැන් ඔයා දන්නවා අපි notice එකක් ලියන්නේ ඒක publicly මොකක් හරි message එකක් pass කරන්න. It's official because we officially mention who the person who certifies this or the person who writes this with a date. මේක official එකක්. notice board එක තමයි publish කරන්නේ. එහෙනම් මෙන්න event එක පැහැදිලි. මොකද්ද? This is about a program to clean the dengue breeding places at the school. ඊට පස්සේ මම කිව්වා body එකේ වැදගත්ම කොටසක් තමයි date එක. එහෙනම් මේ event එක පැවැත්වෙන date එක ඇවිල්ලා මේකට මම different color එකක් use කරන්න. date එක 8th January 2024. දැන් date එකක් අපි දැම්මා. ඊට පස්සේ තවත් important දෙයක් තමයි date එක වගේම මේ notice එක කියවන කට්ටිය දැනගන්න ඕන what time is it? එහෙනම් time එක from 9 am onwards. උදේ 9 ඉඳන් මේ program එක පැවැත්වෙනවා. මොකද්ද program එක? Cleaning dengue breeding places. මේක ශ්‍රම දානයක් කිව්වත් කමක් නැහැ. right? ඊට පස්සේ අපි ලියනවා මොන areasද clean කරන්නේ. මේකත් වැදගත් මේක කියවන කට්ටියට දැනගන්න වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් audience එකට වැදගත් වෙනවා මොන areasද clean කරන්න කියලා. එහෙනම් ඒකත් clearly mention කරලා තිනවා the areas around the shrine room will be cleaned. The areas around the shrine room will be cleaned. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙහෙම දෙයක් කිව්වම ඔයාලා දන්නවා අපේ දරුවෝ නිකන් එන්න පුළුවන්. මේක අපි හිතමු Saturday දවසක නේද? Saturday දවසක උදේ නම් අපි දරුවෝ equipment අරගෙන ආව නේද? tool එකක් අරගෙන ආව නේද? එහෙම කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? It's a ශ්‍රම දාන campaign. It's a cleaning program. So you need some tools. Otherwise, the organizing committee needs to provide it or provide them. ඒවා provide කරන්න වෙනවා. නම් අපි provide කරන්නේ අපි කියනවා අරගෙන එන්න කියලා. මොකද grade 11E class එකට පැවරිච්ච දෙයක් මේක. ඒ නිසා අපි කියනවා please bring the necessary tools. මෙන්න ඊගාව important day and equipment. ඊට පස්සේ අපි formal invitation එකක් දෙනවා හැමෝටම එන්න කියලා. I will use this color. You are invited to join this program. Then මට මේ screen එකේ ඔක්කොම මේක ගන්න අමාරු නිසා එක slide එකකට දැන් මේක එක ගොඩේ වගේ තියෙනවා. But when you write in your paper, better you break them into chunks. දැන් මේක මේ program to clean the dengue breeding places at the school කියලා ඊගාව line එකට break කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි on the 8th January 2024 from 9 am onwards. ඊට පස්සේ ආයෙත් line එකකට කඩලා ලියුණා the areas around the shrine room will be clean. So notice එක හරිම clearly at a glance you can understand, you can identify what the event is, when it will be held and what time it will be and what places will be cleaned.
අර ඒ ටික ලස්සනට ඩීටේල්ස් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි බ්‍රේක් අප් කරලා ලියුවා නම් එහෙම. දැන් මේ නෝටිස් එකක් කියවනකොට මේකේ තියෙන තව විශේෂ තමයි මේ ඊටමත් කෙටි වාක්‍ය නේද සර් තියෙන්නේ. හරියටම හරි මේනක. කෙටි වාක්‍ය ලියන්න ඕන මම එකයි කිව්වේ අපි නෝටිස් කියන්නේ පැරග්‍රාෆ් එකක් නෙවෙයි. අපි නෝටිස් එකක් පබ්ලිෂ් කරන්නේ නෝටිස් බෝඩ් එකේ. එතකොට අපි මේ at a glance නැවතලා පොඩ්ඩක් අපි ඒක කියවන්නේ. එතකොට අපි දිග ලයින්ස් ලියන්නේ නැහැ. මොකද ඒතකොට කියන කෙනාට මැසේජ් එක යන්නේ නැහැ. අපේ purpose එක තමයි to pass a message to an audience. audience එකට message එකක් pass කරන්න. this is formal. formal writing එක. ඒකයි අපිට format එකක් තියෙන්නේ. සහ අපිට කොහොමද දැන් නෝටිස් එකක් වගේ එකකදී ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවහම අපිට ලොකු උත්තරයක් ලියන්න නැහැ. වචන 50ක 60ක වගේ බොහොම මේ පුංචි උත්තරයක් ලියන්න තියෙන්නේ. ලකුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. පරිස්සමට ලකුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කෙටි වාක්‍ය ලියනකොට අපි අර එනවනේ අපිට mistakes ඒවත් අඩු කරගන්න පුළුවන් නේ. ඔව්. මේක හොඳයි ඒක මතක් කරපෙක. Whenever we discuss writing questions, we always encourage our students write short answers, short sentences. Why? Short කියන්නේ ගොඩාක් short නෙමෙයි. එතකොට you can avoid, you can eliminate some grammar mistakes. දිග වාක්‍ය ලියනිකන් සමහර වාක්‍ය තියෙනවා මුළු වාක්‍යෙම එකයි. You start notice like this and end notice there. So it will be just one sentence. මුලින් ඉඳන්ම අගටම එක sentence එක. එතකොට අපි දන්නේ කොතනින්ද මේක focus එක ගන්න. අපි සාමාන්‍ය computer එකේම type කරොත් එimhe syntax error එනවා. grammar වරදින්න පුළුවන්. ඒක අපි මතක ඇති ගිය අවුරුද්දේ subject verb object කියලා lesson එකකුත් අපි කරේ ඒකයි word order. මොකද මේක simple sentences කඩාගත්තා නම් ලේසි. ඒ වගේම මේනකා මතක් කරා වගේම this question comes in paper 1. So you know that there are 8 questions in paper 1. Each question carries 5 marks. So 5 into 8 40 marks. හැම ප්‍රශ්නයකටම පළවෙනි paper එකේ ලකුණු 5යි 5 වරක් 8 40යි. එතකොට writing questions අපිට දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි writing a note or notice. The other one writing a paragraph. එතන මේකටත් හම්බෙන්නේ ලකුණු 5 බැගින්. ඒතකොට ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට කොහොමද ලකුණු හම්බෙන්නේ? content වලට ලකුණු 2යි, language වලට ලකුණු 3යි, 3 plus 2 5. In total you will get 5 marks for all writing questions. හරි. දැන් මේකත් notice ප්‍රශ්නෙත් එන්නේ writing question එකක් යටතේ. ඒතර format එක පැහැදිලි. ඊට පස්සේ අපි දැන් language එකත් ඉස්සරහට ඊගාව slide එකේ කතා කරමු. Right. So for our convenience, for your convenience, I have put all the important informations into this grid. බලන්න මේ grid එකට. I have 2 columns here. So first one, purpose and event. මේ row එකට මම purpose එක එහෙම නැත්නම් event එක. මොකද්ද මේ කලින් notice එකේ purpose එක? A program to clean the dengue breeding places at the school. දැන් අපි question එක ගත්තාම question එකේ මෙන්න මෙහෙම ලියන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? හිතින් හදා ගන්නවා මේ වගේ පොඩි grid එකක්. මේක පොඩි table එකක් හදා ගන්නවා. ඊපස්සේ date එක මොකද්ද? දැන් date එක include the date කියලා දෙන්නේ. Include the date, time and venue. එතකොට අපි හිතින් හදා ගන්නවා date එක. දැන් මේකට ගොඩාක් කාලය වැය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම අද 2nd January next week දාගත්තා 8th January 2024 කියලා. ඊට පස්සේ time එකත් මම 9 am onwards කියලා මම දාගත්තා. මොකද ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙනවා include the date and time කියලා. ඊට පස්සේ venue එක. කොහෙද මේක තියෙන්නේ? At the school. ඊට පස්සේ convener. කවුද මේක notice එක ලියන්නේ? Monitor grade 11E. මේ notice එක publish කරන්නේ grade 11E class එකේ monitor. ඊට පස්සේ මෙතන අපි දානවා written date එක. date එක ඒ කියන්නේ මොන date එකද? notice එක ලියන date එක. Right. So now I have given you a practice item. So I have made the task easier for you. So rearrange the phrases and write the notice. So I'm going to give you a notice, but all the parts of the notice are mixed up, jumbled. So you are going to rearrange. You are going to arrange all the parts of the notice and write the correct one in the end. Right. Take a minute and read this. Okay, we'll read from the beginning. This will be held on the 8th of January 2024. එතකොට ඔයා දන්නවා මේ මොකද්ද? date එක. The participants will be provided plants, other equipment and lunch. All the club members are kindly requested to participate in it. The Environmental Club of Gamanu Vidyalaya has organized a tree planting campaign in our school from 8 am to 3 pm. දැන් දරුවෝ දන්නවා මේ තමයි time එක. නම් date එකයි time එකයි එකට යන්න ඕන කරා. මේ වෙනකොට ඔයාලා by practice you know that. දැන් මේ වගේ දැක්කම අපි අර වගේ grid එකක් පොඩි plan එකක් හදා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. So what is the purpose? What is the event? Event එක මොකක්ද කියලා අපි හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක ගත්තාම මොකක්ද මේ? What is this notice about? What is the event of this notice? මේ notice එකේ event එක මොකක්ද? Right? What is the program?
or what is this notice about කියන question එක අපි හැම වෙලේම ඔළුවෙන් අහනවා. What is this notice about? මේ notice එක මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? අපිට answer එක තියෙන්නේ not in here, not in here, not in here, but in this big green box. The environment campaign. Yeah. එහෙනම් event එක තමයි මොකද්ද? Tree planting campaign in our school. එහෙනම් number 1 කියලා අපි මේක දාගමු. The Environmental Club of Gamunu Vidyalaya has organized a tree planting campaign in our school. ඔන්න අපි notice එක පටන් ගත්තා. දැන් notice කියලා heading එක දාන්නවා දන්නවා. notice කියලා heading එක දැම්මා. ඊට පස්සේ ඕනනම් දාන්න පුළුවන් for all the members of Environmental Club. එහෙම දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් tree planting campaign එකක් හින්දා අර මම කලින් කිව්වා වගේ මොකද්ද? Plant a tree and be a nature lover කියලා ලස්සන heading එකක් දාන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් මම ඒවා දාලා නැහැ. මොකද this is for your convenience, for your knowledge. I have given you this sample notice. Right. The number 1 හරි. ඊට පස්සේ අපි දාන්න ඕන event එක හරි. What is the event? Tree planting campaign. ඊට පස්සේ ඔළුවට එන ප්‍රධාන question එක මොකද්ද? event එක හරි when කවද්ද කියන එක දෙකත්. If you are available only you can join it. නේද? අපි බලන්න අපි available දෙක. අපි හිතමු cricket match එකක් තියෙනවා කියලා. If you are interested in cricket ඊට පස්සේ ඔළුවට එන්නේ මොකද්ද? cricket match එක හරි. cricket match එකක් තියෙන්නේ. When will it be? කවද්ද තියෙන්නේ? Do I have to cancel my other work and join the match? අර වගේ අපි ඔළුවෙන් ප්‍රශ්න කණේක වැදගත්ම දේ නම් date එක. This will be held on the 8th of January 2024. I will put it number 2. date එකත් එක්කම දෙකත් මොකද්ද? date එකත් එක්කම දෙක time එක. From 8 am to 3 pm, that is number 3. So event is done, date done, time done. So what comes next? ඊගාට මොකක්ද දෙන්නේ? හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ place එක දාලා නැහැ නේ. දාලා තියෙනවා මේ in our school කියලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද දාන්නේ? Oh, the participants will be provided plants, other equipment and lunch. So what is this event? It's a tree planting campaign. මේක ඇවිල්ලා tree planting campaign එකක්. එන ළමයි ඇවිල්ලා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? පැල හිටවන්නයි තියෙන්නේ. දැන් පැල හිටවන්නයි මොනවද අපි දෙන්න ඕනේ යාලට? පැල දෙන්න ඕන. ඊට අමතරව tools දෙන්න ඕන. නේ මැමටි එකක් උදැල්ලක් ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කරන දේවල් දෙන්න ඕන. එහෙනම් අපි ඒක දාමු number 4 විදිහට. Right? The participants will be provided plants, other equipment and lunch. තව lunch එකකුත් දෙනවා. තව නම් සමහරවිට දාන්න පුළුවන් complimentary cap and a t-shirt will be provided. What is complimentary? එන කට්ටියට දැන් ගොඩක් දැන් කාලේ වෙනස් වෙලා ඉස්සර නම් අපේ කාලේ වමුකුත් නැහැ. ගියාම එනක වැඩ කරා ආවා. දැන් අපි ඉතින් අපි ළමයින්ට දිරි ගන්නවන්න මොනවා හරි දෙනවනේ complimentary cap එකක් දෙනවා. අපි එහෙම නැත්නම් t-shirt එකක්. මොනවා හරි දෙයක් අපි දෙනවා ළමයින්ට ගෙනියන්න. ඒතර තමයි participation වැඩි වෙන්නේ. ස්පොන්සර් කෙනෙක් හොයාගෙන ස්කූල් වල එහෙමත් කරනවා. එහෙනම් මම මෙතන කියනවා the participants will be provided plants, other equipment or refreshment කියලා වල දාන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවසානට අපි මොකද කරන්නේ? අපි invite කරනවා කට්ටියට. අපි ඒකට number 5 දාගමු. All the club members are kindly requested to participate in it. All the club members are kindly requested to participate in it. So we'll read the complete notice now. Right. So this is the complete notice. Notice මම අර කිව්වා මම heading sub heading එකක් දාලා නැහැ මෙතන. ඕනනම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් plant a tree and be a nature lover. Or else all the members of environmental club කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න the Environmental Club of Gamunu Vidyalaya has organized a tree planting campaign in our school. දැන් මේක මම different colors use කරලා ඒ වගේම මම line වලට break up කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට පැහැදිලිව notice එක බලා ගන්න පුළුවන්. This will be held on the 8th of January 2024 from 8 am to 3 pm. The participants will be provided plants, other equipment and lunch. All the club members are kindly requested to participate in it. Right. මෙතන පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන. දැන් චූටි දේවල් අපි වග බලා ගන්නවා. දැන් මේක මම මෙතන කියාගෙන ගියාට මේක ලියන්න ගිහපුවාම සමහර අයට ඊතරම්ම පහසු දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි step by step කතා කරමු grammar ගැන. ඒ වගේම vocabulary is also really important. අපි නිශාමෙසුත් හැමදාම lesson වලදී කියනවා grammar and vocabulary. ඔයාට හොඳ rich vocabulary එකක් තියෙන්න ඕන මේ වෙනකොට. සාමාන්‍යයෙන් O level syllabus එකේ අපි කියනවා 5000, 6000
ඒ වගේම 8000 වගේ vocabulary එකක් තියෙනවනේ මෙන්න මේ grade එක යනකොට මේ grade එක යනකොට කියලා අර එහෙම තියෙනවා. එහෙනම් දරුවන්ට හිතෙන්න ඕන මං ගාව එච්චර ලොකු vocabulary එකක් තියෙනවද? Yes, you have a vocabulary. Now what you have to do is to write past paper questions. ලියනකොට තමයි ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොන vocabulary item එකද ඔයාට ඕන කරන්නේ කියලා. දැන් මෙතන equipment කියන වචනේ. We never make it plural. අපි equipments කියන්නේ කවදාවත්. ඒ වගේ පුංචි දේවලුත් ලියාගෙන ගිහපම ඔයාලගේ writing becomes very smart. We never say equipments. We never say jewelries. We say jewelry. We never say furnitures. Furniture. ඒවා විල uncountable nouns. Right. දැන් මේ notice අපි දැන් කීපයක් කියවුවානේ අපිට activities කීපයක් දැන් අපිට උදාහරණයක් ගත්තා. මේ කියවගෙන යනකොට අපිට පැහැදිලි වෙන දෙයක් තමයි මේ sentences වල structure එකක් pattern එකක් තියෙනවා කියන එක. ඒක තමයි මට හිතෙන විදියට අපි notice එකක් ලියනකොට follow කරන්න ඕන sentences structure එක. ඒක ගැනත් අපිට කියලා දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක මම කිව්වේ using correct format and language. language ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. දැන් මෙතන ඔන්න අපි sentence structures වලට යන්න කලින් පොඩි දෙයක් දැන් මේකේ මිසින්. මොකද්ද? date එක. publish කරන date එකයි ඊපස්සේ මෙතන නෑ convener කවුද කියලා නෑ. ඒක මෙතන ඉඩමදි හින්දා මම දාලා නෑ. ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. අපි ඒක දීමු ඉතින්. මම අදානවා අද date එක. අද අපි date එක දාමු 2nd January 2024. අපි දරුණු තාම 2024 ලියවෙන්න නැතු වෙන්න පුළුවන් පටන් ගත්ත නිසා අපි මෙතන convener දාමු. කවුද? president environmental club නැත්නම් secretary environmental club කියලා දාන්න පුළුවන්. right. okay. now මේනකා කියවා වගේ on a useful sentence structures අපි කතා කරමු. if you can remember the lesson you had with Nisha Miss last week, that was of course past perfect. Today my focus is present perfect. So to discuss that, I have taken two sentences, two examples from the previous notices we discussed. අපි කලින් කතා කරපු notices දෙකෙන් මම sample sentences දෙකක් අරන් තියෙනවා. We'll read them first. The first one, the welfare society of our school has planned a program. So I have underlined has planned. අපි මේ sentence එක discuss කරලා ඉමු. The welfare society of our school has planned a program. So at a glance, you can simply say this sentence is written in present perfect tense. Why? I have used has here. නේද? මම has කියන word එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් මේක present perfect continuous ඒත් එක්කම verb past participle. last week ඔයාලා කතා කරා past perfect. එතකොට has එකේ past එක had verb past participle මෙතන example එක plan කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මොකද්ද? The welfare society of our school. So this whole part is the subject. So I will simply say subject. And then has verb past participle. What is this? Present perfect tense. If I translate this into Sinhala, the welfare society of our school has planned a program. අපේ පාසලේ welfare society එක සුබසාධක සංගමය program එකක් වැඩසටහනක් සැලසුම් කර තිබෙනවා. සැලසුම් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි සරලව බොහොම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න ළමයින්ට කියනවා කරලා තියෙනවා. පිළියෙල කරලා තියෙනවා. ලා කියන අදහස ලා තිබෙනවා. කියන අදහස තමයි present perfect වලින් දෙන්නේ කියලා අපි simply කියනවා. ඒක 100% correct නෑ, but for our convenience we use it like this when it comes to Sinhala. එහෙනම් the welfare society of our school has planned a program. මේක result එකක් ගැන කතා කරන්නේ. program එකක් plan කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක plan කරලා තියෙනවා. දැන් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් කරන අපි කියනවා we are planning a program. plan කර අතීත කාලේ මේ ඊයේ පෙරේදා එක past වෙලා නම් ඊයේ last week වෙන්නත් පුළුවන්. last year වෙන්නත් පුළුවන් past. එහෙනම් we planned a program. we planned a program with a past tense. ඒ කියන්නේ ඒක last year වෙන්නත් පුළුවන්. 10 years back වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පැහැදිලි past හරියන්නේත් නැහැ. present continuous හරියන්නේ නැහැ. If you use simple present, that happens all the time. It can be a habit or something in general. එන අපි present perfect පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. මේක හැමදාම සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. Something special we have planned it. අපි ඒක plan කරලා තියෙනවා. අපි පාඩම තව ටිකක් විස්තරාත්මකව ඉගෙන ගමු. ඊට කලින් අපි ඉක්මනට වෙලාව බලලා ඉමු. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. 2023 වසරේ ශ්‍රී ලාංකේය බැංකුව ලෙස ලංකා බැංකුව සම්මානයට
සුවහසක් කන්ද උඩරට ප්‍රේක්ෂකයින්ගේ පැසසුම්ලත් සුපසන් දිනයක් උදා කළ මහනුවර ඔබට ජාතික රූපවාහිනියේ ප්‍රණාමය. විචිත්‍ර මනාලියන් මැහුම් ගෙතුම් ඉවුම් පෙහුම් නැටුම් ගැයුම් විලාසිතා දැක්ම සහිතව සාර්ථකව නිම කළ නොගසෙවන වැඩමුළුවේ මතකාවර්ජනය ළඟදීම ජාතික රූපවාහිනියෙන්. ඔබ නැවතත් ජාතික පාසල සමග තමයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. අපි අද ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළව notices ගැන තමයි ඉගෙන ගන්නේ. ඔන්න දැන් අපි ඉගෙන ගනිමින් හිටියේ මොකද්ද notice එකක් ලියනකොට sentences structure එක මොකද්ද කියලා. සර්. ඔව්. අපි first sentence එක අපි grammatically analyze කරා. Let's come to second one now. Same structure. The Environmental Club of Gamonu Vidyalaya has organized a tree planting campaign. Again, I will underline the subject here, Environmental Club of Gamonu Vidyalaya. When a subject. The Environmental Club of Gamonu Vidyalaya. Gamonu Vidyalaya Parisara Sangamaya. It was a present perfect tense. I will use a different color here. No, we'll take red. In present perfect nangwadanwa has ekka verb past participle. Has organized. And the Environmental Club of Gamonu Vidyalaya has organized what? A tree planting campaign. It was happy object එක දානවා. Subject has plus verb past participle, then the object, a tree planting campaign. So when you get this sort of a structure, try making a different sentence. Try making a lot of sentences in the same structure. For example, let's take අපි ගමු English Literary Association. The English Literary Association of our school. Or the English Literary Association of Vijaya Vidyalaya. It was has organized a book exhibition or has organized a drama festival. Has organized a concert event එකකට පස්සේ දානවා. ඊපස්සේ අපි ගමු තවත් club එකක් the Interact Club of our school. The Interact Club of Gamonu Vidyalaya has organized or has arranged, has organized what? අපි කියමු beach cleanup. එහෙම නැත්නම් blood donation program campaign. ශ්‍රමදාන campaign අන්න ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ උනන් purpose එකක් දාන්න පුළුවන්. ශ්‍රමදාන campaign එකක් නම් to clean the school environment. Right. Hope that is clear to you. Right. The other useful sentence structure that is also really important, that is passive. මේ අපි කතා කරන්නේ passive voice ගැන. Look at the first example. You are invited to join this program. You are invited to join this program. I know that our students are already familiar with passive voice because you learned passive voice. You started learning passive voice when you were in grade 8. Then grade 9 you discuss passive voice in detail. In grade 10 too you discuss passive. So I'm pretty much sure that you are very familiar with passive voice. For your convenience, I will simply remind you what the format is and how to make a simple passive voice sentence in my next slide. Right, look at this. You are invited to join this program. You are invited to join this program. Then ඔයාද invite කරන්නේ ඔයාටද invite කරන්නේ. ඔයාට invite කරනවා. ඔබට invite කරනවා. ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඔබට ආරාධනා කරනු ලබනවා. එහෙනම් මෙතන passive voice වල දන්නවා agent නැත්නම් doer of the action is not mentioned. සමහරට ඕනනම් ඔයාලා දාන්න පුළුවන් sentence එකකට by කියලා ඔයාලා already දන්නවා. එහෙනම් මේ බලන්න you are invited to join this program. මම underline කරලා දෙනවා am නිසා එක verb past participle. ඔයාලා දන්නවා passive voice වල structure එක මුලට ගන්නවා object කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ. මම මගේ convenience එකට මෙන්න මෙහෙම දානවා මේ what whom. What එහෙම නැත්නම් whom. දැන් බලන්න මේ example එක. What මොකක්ද? This මොකක්ද? This event. එහෙම නැත්නම් අපි ගමු this blood donation campaign or this tree planting campaign. දැන් මේක passive voice වල present නම් අපි am නිසා දානවා. This tree planting campaign is held verb past participle. අපි ආයෙත් back යමු මේ
whom ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න පුළුවන් what එහෙම නැත්නම් whom කාවද කාටද මේ you කාටද you ඊට පස්සේ am is are අපි youth එක මොකක්ද දාන්නේ are plural and you are verb past participle invited you are invited ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා to join this program ඊගාක බලන්න මේ whom කාටද all the club members I'll underline it all the club members whom all the club members right and then am is are I will take a different color now all the club members now plural I will take are now all the club members are right then verb past participle invited are kindly requested request ke past participle එක requested all the club members are kindly invited or all the club members are kindly requested to participate in it hope that is clear to you right I have taken another example as well the areas around the shrine room will be cleaned and make a කලින් present tense මෙන්න future will be cleaned and this will be held on the 8th of January 2024 the participants whom the participants එනම් future නම් අපි will ගන්නවා will එක අනිවාර්යයෙන්ම be දාන්න ඕන ඊට පස්සේ verb past participle දාන්නේ will be provided what මොනවද දෙන්නේ plants other equipment and lunch ඊට පස්සේ මේක මම කලින් කතා කරා දැන් අපි මේක passive sentences ටික active වලට හැරෙවොත් එහෙම බලන්න you are invited to join this program ආරි කරන පුළුවන් we invite you to join this program ඒතර written ගතිය පොඩ්ඩක් අඩිට it's more or less like you know spoken ටිකක් spoken පැත්තට බරයි වගේ ඒක නේ official නැහැ වගේ ටිකක් odd වගේ ඒ නිසා අපි active version ලියන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ grammatically correct you are given marks too but if you write it in passive voice your sentence will be nicer right you are invited to join this program ඔබට invite කරන program එකට සහභාගී වෙන්න මේක බලන්න the areas around the shrine room will be cleaned මේක active කරත් එහෙම we will clean the areas around the shrine room කවුද clean කරන්නේ we will clean active voice මේක this will be held on the 8th of January 2024 we will hold this event we will hold this on 8th of January 2024 එහෙනම් ඔයාට agent කෙනෙක් දාන්න වෙනවා මේක කරන්නේ කවුද කියලා එක්කෝ we එහෙම නැත්නම් they නැත්නම් club එකේ නම මොකක් හරි දානවා එහෙම නැතුව තමයි අපි කෙනා සඳහන් කරන්නේ නැත්නම් do of the action mention කරන්නේ නැත්නම් අපි passive voice පාවිච්චි කරනවා hope that is clear to you right මෙන්න future එක මම ආයෙ පාරක් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න එහෙනම් future වලදී අපි what whom කියන කොටස මේකම අපිට කියන්න පුළුවන් කැමති කෙනෙකුට මේක object එක කියලා what whom object කියලා නම් කියන්න පුළුවන් මේ object කියන්නේ මොකද්ද passive active voice sentence එකේ object එක active voice sentence එකේ object එක මම මේක පහසුට ගන්නවා what එහෙම නැත්නම් whom එහෙනම් what this ඊට පස්සේ future නිසා අපි will එක අනිවාර්යයෙන්ම passive වලට දාන්න ඕන be දාලා තමයි verb past participle දාන්න ඕන එහෙනම් this ඔන්න මම ගත්තා will ඊට පස්සේ be verb past participle එක hold එකේ verb past participle එක held එහෙනම් this will be held ඊට පස්සේ date එක දානවා on the 8th of January 2024 what මොකක්ද the areas around the shrine room the areas around the shrine room ඔන්න what කියන එක මම අරගත්තා ඊට පස්සේ මේක future ඒ නිසා මම දානවා will ඊට පස්සේ will එක අනිවාර්යයෙන්ම be දාන්න ඕන කිව්වා will be verb past participle clean නෙමෙයි cleaned තියෙන්න ඕන මේකෙත් එහෙමයි the participants දැන් ඉන්නේ whom කාවද කාටද අපි provide කරන්නේ plans එහෙම participants ලාට සහභාගී වන්න නම් the participants ඊට පස්සේ will ගන්නවා be ගන්නවා verb past participle provided ඊට පස්සේ provide කරන මොනවද කියලා ඊට පස්සේ ලියාගෙන යනවා plants other equipment and lunch hope that is clear to you right okay now you have a question it's practice time write a notice so this sort of a question will appear in your O-level paper or maybe term test paper so these are the types of questions that you usually have in your paper
The English club of your school is going to show a documentary on planet Earth. Imagine that you are the president of the English club of your school. Write a notice inviting all the students to watch the documentary. Include, this part is very important, include the date, time and venue. Now you know what the venue is? Venue is place. How the tickets can be reserved or booked. Ticket කොහොමද වෙන් කරගන්නේ, book කරන්න කියන එකත් mention කරන්න කියනවා notice එකේ. Now what are you going to do first? මුලින්ම මොකද කරන්නේ? අර මම කිව්වාගේ ඔන්න ඔයාට අර grid එකක් ඔළුවේ හදා ගන්න පුළුවන්. What is this event? මොකද්ද මේ event එක? What is the event or what is the purpose? අපි එහෙම හදාගත්තොත් එහෙම what is the event? ගන්නම්. yellow එක. අයිත් කියමු ප්‍රශ්න. The English club of your school is organized to show a documentary on planet Earth. එහෙනම් මේකේ මොකද්ද event එක? A documentary on planet Earth. ඔයාලා දන්නා මොකද්ද documentary එකක් කියලා? වාර්තාමය සටහනක් planet Earth ගැන. හරිම interesting. අපේ පෘථිවි ග්‍රහය ගැන documentary එකක්. වාර්තාමය සටහනක් තමයි පෙන්වන්නේ English club එකේ. Right? Imagine that you are the president. එහෙනම් කවුද මේකේ convener? Convener තමයි president. President කවුද? ලියන ඔබ. දැන් මෙතන නම් මම. You are the president of the English club of your school. Write a notice. ඩාඩි එහෙනම් අපි include කරන්න ඕන date එක දාන්න ඕන, time දාන්න ඕන, venue දාන්න ඕන, tickets ගන්න කොහොමද කියලා අපි include කරන්න ඕන. Right. Then for this as well I have given you a sample format. මෙන්න නම් event එක ඉස්සලා අපි recognize කරගමු. event එක මොකද්ද? A documentary on planet Earth. අපි දැන් මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඒතර හරි ලේසි නැත්තම් paper එකේ අයිනේ නැත්තම් කටු වැඩ කොළ එක ලියා ගන්නවා. date එක මම දානවා ලබන සතියේ date එක 8 January මොකද ඒක include කරන්න කියලා ප්‍රශ්න ලියලා තියෙනවා. time එකක් මම දානවා 2 ඉඳන් 4 වෙනකන් හවස. venue එක place එක at the school auditorium කියලා දානවා. එහෙම නැත්නම් school main hall. ඔයාලා දාන්න පුළුවන් කැමති තැනක ඉස්කෝලේ. convener කවුද? මේක ලියන්නේ කවුද? president English club. ඊට අමතරව මෙතන දානවා written date එක. අපි ලියන date එක මෙතන දානවා. හරි. එහෙනම් මේ information අපි include කරමු notice එකේ. So I have provided you some prompts. ඔන්න මම prompts ටිකක් provide කරලා තියෙනවා. The main heading you know notice ඕනනම් ඔයාලා දාන්න පුළුවන් sub heading එකක්. මම මෙතන sub heading එකක් දාලා නැහැ. ඔන්න පටන් ගන්න a documentary on planet Earth blank. Within brackets I have given you the verb screen on blank from blank to blank at blank blank. දැන් blanks ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඇයි ඒ? The purpose of giving you this prompt is to make you familiar with this format as well as sentence pattern and especially these prepositions. මට ඔයාලව මේ prepositions familiar කරන්න ඕන නිසායි මම මේක එකපාරටම පේන්න. At a glance you can see some prepositions with the blanks before or after the blank. So my purpose is to make you familiar with these prepositions. දැන් අපි මේක fill කරමු මාත් එක්කම. මට කලින් ඔයාලා මේක fill කරන්න ඕන ඔයාලගේ හිතින්. මම හින්දා ගොඩාක් slowly මේක fill කරනවා. එහෙනම් notice, so what is the documentary on planet Earth? A documentary on planet Earth. ඔන්න subject එක දැම්මා. දැන් මුලින්ම ඉතින් sentence structure එක මොකක්ද? Present perfect. Present perfect නවා දන්නවා have has එක verb past participle. Verb has been given. Verb එක දීලා තමයි screen කියලා. එහෙනම් අපි fill කරමු මොකද්ද? මම ගන්නම් pen එක. අපි yellow use කරමු. A documentary on planet Earth has a documentary on planet Earth has දැන් මම has දාන්න බෑ මට වැරදුනා නේද? දැන් පුතාලට එක තේරෙන්න ඕනේ. ඇයි has දාන්න බැරි? දැන් මේක screen කරනවා කියලා තියෙනවා. මොකද්ද screen කරන්නේ? ඉස්සරහට screen කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? documentary එකක් අපි තිරේ පෙන්වනවා. අපි පෙන්වනවා. display කරනවා. එහෙනම් a documentary on planet Earth අපි දාන්න මොකද්ද? passive voice sentence එකක්. එහෙනම් ඔයාලට මතකයි format එක what whom ඊට පස්සේ will be verb past participle. එහෙනම් අපි දාමු මම ගන්න yellow ආයෙත් a documentary on planet Earth will be මොකද්ද verb එක? screen verb එක අපි දාන්න මොකද්ද? verb past participle. A documentary on planet Earth will be screened. දැන් මට මොකද කොතෙන්ද වැරදුනේ? මම අර පුරුද්දට දාන්න ගියා
present perfect. දැන් මෙතන present perfect sentence structure එක ගැලපෙන්නේ නැහැ මම පටන් අරන් තියෙන විදිහට. මේක එහෙනම් ඔයාලා present perfect නම් ඔයා ගොඩක් familiar කොහොමද දාන්න පුළුවන්? දැන් මොකවද මේක දාන්නේ? English society නේ. English Literature Association නේද? අපි මට මතකද English club of our school has planned to screen a documentary. එහෙනම් එහෙම දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන විදිහට මම passive voice අරන් තියෙන්නේ බොහොම ලේසියෙන්. Now a documentary on planet Earth will be screened මෙන්න on. දැන් අපි event එක සඳහන් කරා. ඊට පස්සේ මොකද්ද වඩාත්ම වැදගත් කොටස? date එක. කවද්ද date එක? එහෙනම් අපි date එකක් දාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දන්නවා date එක දාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට නෙමෙයි. date එක දාන්නේ හැම විටම වගේ on කියන ප්‍රපෝෂනත් එක්ක on අපි දාමු 8th January 2024 or 2024. දැන් මෙතන තවත් වැදගත් මේ January ලියනකොට it's a month I have started it with a capital letter. ඔයාලා month එකක් date එකක් ලියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම first letter should be capital. එහෙනම් මම හිතන capital J වලින් තමයි දාලා දෙන්නේ. ඔය වගේ පොඩි දේවලුත් මතකේ තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් will be screened 8th January 2024. ඊට පස්සේ මොකක්ද දාන්නේ? time එක. හරියටම හරි. date එක ඊට පස්සේ අපි time එක දානවා. අපි from මම කලින් දාගත්ත date එක time එක මට මතක නැහැ. අපි දාමු from 2 pm. Yeah, from 2 pm to 4 pm. Right. එහෙනම් event එක හරි documentary on planet Earth date එක හරි 8 January 2024 time එකත් හරි ඊට පස්සේ මොකද වැදගත් වෙන්නේ ස්කූල් දැන් ගොඩාක් තියෙන්න පුළුවන් auditoriums තියෙන්න පුළුවන් main hall තියෙන්න පුළුවන් අපි කොයි auditorium එකේද කොහෙද එහෙනම් අපි දාමු at the main hall එහෙම නැත්නම් at the auditorium මම දානවා main hall කියලා එහෙම නැත්නම් auditorium කැමති තැනක් දාන්න පුළුවන් ඔයාලට documentary එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් තැනක් right ඊට පස්සේ තව දෙයක් include කරන්න කියලා අපි ලියලා තිබ්බා මොකද්ද tickets කොහොමද reserve කරන්නේ මේ මම blank එකක් දාලා before 4th of January through your class teacher ඔබේ class teacher හරහා 4 වෙනිදාට කලින් 8 වෙනිදා තමයි documentary එක පෙන්වන්නේ screen කරන්නේ 4 වෙනිදා යනකොට 4 වෙනිදාට කලින් tickets අරන් තියාගන්න එහෙනම් මේක හරි simple අපි පටන් ගමු imperative හැකි මතකද අපි මතක් කරා imperatives කියන්නේ මොනවද කියලා Imperatives are the sentences that start with a verb. It's simple. Verb එකකින් පටන් ගන්න මේ කෙලින්ම කියනවා. ඔබේ ටිකට් වෙන් කරගන්න verb එකක්. එන instruction එකක් වගේ. එහෙනම් reserve your ticket. නේ book your ticket. මම දානවා reserve your ticket. documentary එකක් නිකම් පෙන්වන්න බෑ. Before on or before 4th of January through your class teacher. දැන් මේ දෙක ඔයාලට පැහැදිලි what is this is for written date අපි අද date එක දාගමු 2nd January 2024 කවුද convener president English club Vijay Vidyalaya now we'll see the sample notice I have provided right we'll read it from the beginning notice A documentary on planet Earth will be screened on Monday 8th January from 2 p.m. to 4 p.m. at the school auditorium or at the school main hall. Reserve your ticket before 4th of January through your class teacher. Date written and convener English Club Vijay Vidyalaya. දැන් මෙතන අර sentence structure එක බැලුවොත් එහෙම I have used a passive voice sentence. A documentary on planet Earth will be screened අනාගත කාලේ ඉස්සරහට පැවැත්වෙන්නේ ඉස්සරහටයි මේක event එක තියෙන්නේ කවද්ද 8th January next week ඒ නිසා will be screened passive voice එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේකම ලියන්න පුළුවන් English Club of Vijay Vidyalaya has organized or has planned to screen or has planned to show a documentary on planet Earth ඔයාලා ගොඩක් familiar present perfect tense එක නම් ඒ විදිහට subject ගන්න English Club of Vijay Vidyalaya has planned to show or has planned to screen මොකද්ද a documentary on planet Earth. දැන් තවත් structure එකක් තියෙනවා ගොඩාක් simple එකක්. අපි සමහර දරුවෝ ඒකත් එක්ක familiar. එන්නේ මොකද්ද there is there are. මම හැමදාම කියන I always encourage our students to use this simple structure there is there are.
දැන් මෙතන future නිසා අපි දානවා there will be. එහෙනම් මොකද there will be a documentary. ඒකත් දානවා there will be a documentary on planet Earth. ඉතින් මේක අලයින් වෙන්න ඕන මම මේක සිම්පල් ලියන්න. ඉතින් ඇයි මම මේක ලියන්නේ දරුවෝ? දැන් මේක මම ලියන්නේ there is no the method. මේ මම කියන දේ එක විතරක් නෙමෙයි ලියන්න පුළුවන් ක්‍රම. දැන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඔබේ ක්ලාස් ටීචර් වෙන ක්‍රමයක් කියලා දීලා ඇති. එක එක sentence patterns තියෙනවා. Right? But your grammar should be correct whatever you write. And it should be under the instructions given in the question. ඒක question එකේ දීලා තියෙන instructions වලට අනුව තියෙන්න ඕන. මනස මෙතන there will be කියලා දානවා. ඒකත් හුරු වෙන්න. There will be a documentary on planet Earth. මම මේක අලයින් කරනවා. Now there will be a documentary on planet Earth on Monday 8th January from 2 p.m. ඉතින් ටික අපිට ඒ විදිහටම යන්න පුළුවන්. මෙතන වලන උනා පැසිමේ reserve your ticket before 4th of January. මෙතන වෙනවා ඔයාලට පැසිව් කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද? Tickets can be reserved. Tickets can be reserved. Ticket reserve කරන්න පුළුවන්. නේ? imperative එකක් දානකොට tickets can be reserved. දැන් මම කියන්නේ නැත්නම් උන අපි online වල දැන් මේක lesson එක කරනකොට live ළමයි අහනවා chat box වල මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම ඒ නිසා තමයි මේ ලියන්න පුළුවන් සමහර options උත් මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ. Right. Hope that is clear to you. අපි තව activity එකක් ඉක්මනටම කරමු. තව activity එකක් question එකක් තියෙනවා මේනක. ඔන්න තවත් question එකක්. Another practice item for you. Write a notice. The ICT Society of your school has organized a special talk on artificial intelligence. One of the popular topics these days. Everybody talks about artificial intelligence. Write a notice inviting all the members of the ICT Society to take part in the event. Include the date, time and venue. Name of the speaker. Then make a special talk එකක්. Special talk and විශේෂ දේශනයක්. මොකද topic එක මාතෘකාව artificial intelligence. Right? එහෙනම් ඔයා notice එක ලියන්නේ ICT Society එකේ president විදිහට. නේද? කාර්ද invite කරන්නේ all the members of ICT Society to take part in the special talk. මේ special talk එකට මේ special දේශනයට සහභාගී වෙන්න කියලා. Right. මේකට අපිට පුළුවන් අර විදිහට මම ඔන්න ඉස්සලාම table එකක් plan එක හදා ගන්නවා. What is the event? A talk on artificial intelligence. Date එක මම දා ගන්නවා අර වගේම ලබන සතියේ date එක 8 January. Time එක අර වගේම මම 2 to 4 දා ගන්නවා. අර කැමති time එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔන්න 9 to 11 කැමති time එකක්. Venue එක at the school auditorium එක මේක දේශනයක් නිසා මම auditorium එක දා ගන්නවා. Convener කවුද? President ICT Society. අපිට time කාලේලාව ගොඩක් සීමිත නිසා අපිට මේකේ answer එක දෙන්න පුළුවන්. මේක notice එකේ answer එක අපි කතා කරමු මේ විදිහට. එන්න මම notice එක answer එක ලියලා තිනවා. දැන් මෙතන මම අර simple structure එක පාවිච්චි කරා. There will be a special talk on artificial intelligence. now artificial intelligence ගැන විශේෂ දේශනයක් පැවැත්වෙනවා. future නිසා මම there will be දාලා තියෙනවා. මම පෙන් එක අරන් ඒක මාක් කරන්න. there will be. මොකද there will be a special talk or special lecture කියන්නත් පුළුවන්. topic එක on artificial intelligence. දැන් මේ බලන්න ඔයා මාතෘකාවක් ලියනකොටත් අපි ගොඩක් වෙලාවට on කියන preposition එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් about කියන preposition එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. There will be a special talk about artificial intelligence. So there will be a special talk on artificial intelligence. ඊට පස්සේ මොකද තියෙන්න ඕන? වැදගත්ම දේ අපි කතා කරා event එක වගේම අපිට වැදගත් වෙනවා මොකද්ද? date එක සහ කවුද මේක කරන්නේ? නම් කවුද මේක organize කරන්නේ? Organized by the ICT Society of the school. ඊට පස්සේ තව include කරන්න කියලා තිබ්බා. question එක වලට මතක ඇති. The date, time and the venue ඒ වගේම name of the speaker. කවුද මේ special talk එක special දේශනය දෙන්නේ? මම මේක ලියනවා මේ the talk will be given. මාත් පෙන් එක ගන්නම්. Right, look at this. The talk will be given. මම passive voice structure එක පාවිච්චි කරනවා. The talk will be given. දේශනය දෙනු ලබන්නේ by Mr. Senarath Perera කියලා මොකක් හරි නමක් දා ගන්නවා. The talk will be given by Mr. Senarath Perera. අපි කියනවනේ කවුද මේ Mr. Senarath Perera? A scholar in this field. මේ field එකේ scholar කෙනෙක්. විද්වතෙක්. A scholar in this field. එතන මම full stop එකක් දාලා sentence එක ඉවර කර ගන්නවා. Right? ඊට පස්සේ I'll jump up to next sentence. It will be held. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ මොකද්ද?
date එක. It will be held on Monday the 8th of January. මම කිව්වා date එක වගේම වැදගත්. මොකද්ද? time එක from 2 pm to 4 pm. ඊට පස්සේ venue එක in the school auditorium. අවසානට අපි invite කරන members අට. Now all the members of the ICT society are invited. මෙන්න date එක, date written, මෙන්න convener ICT society. මෙන්නක අපිට තව time තියෙනවද? ඔව් අපිට වෙලාව තව විනාඩි දෙකක් වගේ තියෙනවා. අපි මෙතන මම ස්ට්‍රෙස් කරන්න කැමති අපේ දරුවන්ට ආයසරයක් මේ prepositions ටික. right මේ given by මේ special talk එක lecture එක දෙනු ලබන්නේ given by Mr. Senarath Pereira scholar in this field. It will be held I date එකක් නම් on දානවා. ඊට පස්සේ time එක මේ from ගොඩක් කට්ටිය at දාන්න පෙළඹෙනවා. මොකද time එකත් එක්ක at practice කරලා අපි at දාන එක time එකට මේ it will start at, it will be started, or it will start at, or we will start at 8 o'clock. Start කරන ලාව විතරයි. හැබැයි මෙතන මම period එකක් දෙනවා පරාසයක් range එක. From 2 pm to 4 pm. ඊට පස්සේ in the school auditorium or at the school auditorium. These prepositions are also really important. So we have concluded a quick lesson about how to write notices today. දැන් notices කියන්නේත් අපි ගිය සතියට කලින් සතියේ කතා කරපු notes කියන්නේත් අපේ first paper එකට එන question එකක් අපිට තෝරගෙන ලියන්න පුළුවන් නේද සර්? ඒ දෙකෙන් එකක් අපිට තෝරගෙන ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට කෙලින්ම එනවද question එකක් විදියට? කෙලින්ම question එකක් එන්නේ එක්කෝ notice එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් note එකක් දෙන්න පුළුවන්. සමහරකට invitation එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ගත්තාම සම්භාවිතාවක් විදිහට probability එක වැඩි එක්ක notice එකක් එහෙම නැත්නම් note එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට. ඔය දෙකෙන් එකක් එන්නේ අනිවාර්යයෙන්. දැන් මේ පාඩම් දෙකම ඉතාමත් පහසු විදිහට සහ ඔබට ඉතාමත් හොඳින් තේරුම් ගත හැකි වෙන ආකාරයෙන් අපිට සර් කියලා දුන්නා. දැන් පසුගිය වැඩසටහන ඔබට බලන්න බැරි වුණා නම් ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපේ YouTube channel එකට යන්න. සියලුම වැඩසටහන අපි ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ගිය වර්ෂයේදීත් මෙවැනිම පාඩම් මාලාවක් සාකච්ඡා කරා. සමහරක් වෙලාවට අපි ගිය වසරේදී සාකච්ඡා කරපු පාඩම් මෙවර තෝරගෙන නැහැ. ඒ නිසා ඔබට අත්වලක් වෙනවා සියලු පාඩම් නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා විභාගයෙන්. දැන් ඔබ මොන මට්ටමක හිටියත් ඊට වැඩිය ඉහළ ලකුණු මට්ටමක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙන මාර්ගය අපි ජාතික පාසල හරහා ඔබට උදා කරලා තියෙනවා. ඉතින් හෙටත් අපි ජාතික පාසල රැගෙන එනවා ඔබේ නිවසට සවස් 4ට. අපි අදට ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන අපේ ජාතික පාසල පන්ති කාමරයේ වැඩ කටයුතු අවසන් කරන. අපි ලබන අඟහරුවාදත් ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න මොන ගැහැමු. අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද අපිට පාඩම කියා දෙන්න සම්බන්ධ වුණා කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් සර්. thank you very much. අපි next week එකේත් මේ වගේ හම්බ වෙමු. අපිට hint එකක් දෙන්න පුළුවන්ද අපි මොන වගේ පාඩමක්ද ලබන සතියේ කරන්න ඉන්නේ? grammar වලට අදාළ කොටසක්ද? ඔව් ලබන සතියේ අපි හිතාගත්තා එක්ක grammar lesson එකක් එහෙම නැත්නම් first paper එකේ අනිත් ප්‍රශ්නයක්. ඒතුරු writing ප්‍රශ්න තමයි writing a paragraph. ගොඩක් වෙලාවට අපි paragraph එක discuss කරමු. හරි. අපි එහෙනම් ලබන සතියේත් මේ වගේ ආදරයෙන් මොන ගැහැමු හොඳින් ඉගෙනීමේ කටයුතු සිදු කරන්න කියලා ඔබට බොහොම ආදරයෙන් මතක් කරනවා. අයිබෝවන්.